Hello everybody! Welcome to Sounds You Need, lesson 23. Мы уже прошли... Сколько? 38 звуков. Мы прошли все согласные звуки и почти все гласные. Остались только два гласных звука. Это звуки которые иногда произносятся и которые раньше мы произносили Ну, теперь мы говорим это просто длинный Вот так. Давайте проходим карточки. Sharing. Этот звук, в принципе, но длиннее. Sharing. И очень часто русскоговорящие говорят sharing. Sharing. И вы просто делаете короткий sharing. Thank you for sharing. Не надо sharing. Sharing. Надо как будто бы произносить звук два раза. Sharing. Sharing. Thank you for sharing your story. Sharing. Sharing. Гласный намного длиннее, чем второй слог ring. Sharing. Sharing. И еще, как произносится щ перед произносится как русский ща. Ну, я не знаю, как вы произносите ша, конечно. Но, чтобы этот звук хорошо получилось, надо ставить кончик языка за нижними зубами. Sharing. Sharing. Thank you for sharing. Еще звук есть в слове че. Че. Неудивительно, что че мы тоже произносим в этом положении. Ну, че мы тоже произносим в этом положении. Че. Не просто чер, как русский че. Че. Вот обязательно попробуйте сделать звук че с кончиком языка за нижними зубами. Не ша, а че. Че. Максимально мягкий звук. Че. И хотя, да, здесь есть фонетический че. Теперь практически никто так не говорит. И мы говорим че. Но второй часто произносим хрипом. Че. Особенно если это слово в конце предложения. Здесь он не в конце, поэтому the chair broke. Получается просто the chair broke. The chair broke. The chair broke. Но если бы это было в конце, тогда было бы sit on the chair. Sit on the chair. Chair. И голос уходит в хрип. Chair. Дальше. This is my share. Share, вот моя доля. My share. Голос уходит в хрип. Мы произносим этот звук в конце фразы. Share. И кончик за нижними зубами. Share. Why are you staring at me? Why are you staring? Здесь для меня, есть два интересных момента. Первый интересный момент про stare, что это такое? Прямо вот смотреть, не отрывая глаз, вот. Это считается грубо обычно. Смотреть на человека, как в грубой форме. Why are you staring at me? Stare. Мы часто говорим, it's rude to stare. Здесь первый интересный момент. После ц произносится без придыхания. Stare. Не stare, а stare. Когда мы говорим кончик языка за нижними зубами. Но когда я говорю stare, и это, кстати, тоже, конечно, касается лестницы, stairs, кончик
языка на альвеолах. Stairs. И звук намного больше похож на русский Т, который там произносится. Stairs. Why are you staring at me? The stairs. Так что не надо произносить Ц здесь с придыханием. Второй интересный момент, когда надо произносить Р, в русском языке говорят, конечно, staring. Надо делать двойной звук. Staring. Идем дальше. He's the vice chairman. Это существительное, которое состоит из двух существительных. Второе существительное мы произносим хрипом. Chairman. He's the vice chairman. Дальше. Thank you for your prayers. Голос уходит в хрип. Prayers. Thank you for your prayers. Не забудьте, что п-р, значит, мы делаем такие губы под напряжением, и получается поток воздуха между п и р. Prayers. Обычно русскоговорящие, конечно, это не делают. А надо. Очень много слов начинается pr. Prince, promise, problem, propose, price, prize, pray. Так что очень важно не забыть про воздух. I couldn't tear myself away. Не мог оторваться. Полезное выражение. I couldn't tear myself away. Couldn't tear. Интонация здесь. Это отрицание. Соответственно, голос поднимается на вспомогательный глагол could. Модальный глагол could. Couldn't tear. I couldn't tear. I couldn't tear. I couldn't tear. I couldn't tear myself away. I couldn't tear myself away. Tear. She fell down the stairs. Голос уходит в хрип. Stairs. Тоже хочу обращать внимание на S в конце. Русскоговорящие часто говорят stairs. Потому что когда есть с в конце слова на русском, можно говорить уверенный с. А мы так не делаем. Stairs. Получается только как stop. Stairs. И все. И этот звук совсем не тянется. Именно конечный звук. Stairs. И все. Не с в конце. Нет. Stairs. I don't dare to ask. I don't dare. I don't dare. I don't dare to ask. Или ask. Как вам больше нравится? I don't dare to ask. Dare. Shared, но это было. We have many shared values. Интересно здесь, что даже звуки д и в можно как будто соединить. Shared values. Они слияются друг в друга. Д на в. Shared values. Как так? Shared values. Ну, так можно. Please complete this questionnaire. Анкета. Но мы уже дошли до достаточно редких слов. Так что давайте пойдем вниз. И теперь у нас слова, в которых мы произносим согласный на губах перед Это будет улыбка. I don't know where they are. Where. Конечно, надо произносить с скрученными губами.
И еще язык в положении г. В. Where. Жужжащий звук. Where are they? I don't know where they are. Where? Это и язык, и губы. Это не только губы. Еще и надо чувствовать напряжение в языке. Where. I don't know where they are. My parents are divorced. Parents. Русскоговорящие всегда говорят parents. Parents. И делают просто короткий как будто слово... Как будто мы это говорим. Parent. Но это parents. Есть слово, например, имя Perry. Есть слово, не знаю, periscope. Это periscope. А это parents. И можно сказать my parents periscope. My parents periscope. Parents periscope. Или мы можем говорить про Perry's parents. Вы слышите разницу? Я надеюсь, что он все-таки слышно. Perry – это короткий Perry. Parents. Perry's parents. Every Aaron. Это супер короткие, это совсем не короткие. Parents. Perry's parents. Perry's parents are divorced. Ну вот, у меня получилось ввести текст голосом. Дальше. What was she wearing? What was she wearing? Это не просто wearing. Здесь мы можем сравнить very, наверное, потому что, часто получается, эти звуки достаточно похожи. Very, это действительно very. Wearing, это длинный. Wearing. I can't bear the noise. Bear. И есть еще слово bearing. И здесь мы можем сравнить bearing. Who's bearing the berries? Bearing the berries. Bearing the berries. Да, здесь есть R, и здесь тоже есть R. Но это другой гласный перед ними. Bearing berries. Мне кажется, в американском английском bearing the berries. Bearing. Who's bearing the berries? Bearing the berries. Мне кажется, что они не различают эти звуки. А британцы различают. Perry's parents. I met Perry's parents. Да, мне кажется, не различают особо. А британцы различают. Don't compare yourself with other people. Compare. Don't compare. Мне очень нравится, как мы соединяем нт и к. Что нт становится нк. Don't compare. Кончик языка остается на дне. Don't compare yourself with other people. Don't compare. Don't compare. I'm preparing for a trip. Еще здесь preparing, не preparing. Preparing. Надо тянуть. Preparing for a trip. Preparing.
There are various forms of discrimination. Здесь мы можем сравнить very varied, потому что если they're varied, значит, есть разнообразие, они разнообразные. They're very varied, very varied, very, very varied, varied, very varied, very varied, very varied. Можно сказать, что это больше как стаккато в музыке, а это больше как легато. Very, very varied, very varied, very varied. Или даже если думать про скрипку, это как будто, как это будет на русском? Это pluck. Когда я играю не... я это слово не знаю. Играю на скрипке. У меня есть вот эта штука, the bow. Я могу играть своим... Это как называется, вот эта штука? Помогите, пожалуйста. Или, может быть, мне придется все-таки смычок. Я, значит, могу играть смычком, или я могу играть пальцем. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Пиццикато называется. Пиццикато. И very, very, very. И в целом наши рэповые гласные о. Это как будто мы играем пиццикато. О. Но когда мы произносим свои оперные звуки а, о, это как будто мы играем смычком. Надеюсь, я правильно угадал, как склоняется это слово смычком. Так что very, 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 пиццикато, varied, смычком. Попробую запомнить. It's not a fair game. It's not fair. It's not. It's not a fair game. Not. Это пиццикато. Fair game. Смычком. Fair game. Are you aware? Ты в курсе? Are you aware? Полезное выражение. На русском же все время говорят в курсе. Я в курсе. На английском я в курсе будет I'm aware. Yes, I'm aware. I'm not aware. Я не знаю. Я не в курсе. I'm not aware. Are you aware of any changes? Aware. Are you aware of any changes? My affairs, мои дела в беспорядке. My affairs are in a mess. Не забудьте, что вот S произносится Z после звонких звуков, особенно перед гласными. My affairs, слитно мы читаем my affairs are in a mess. Зрина, попробуйте слитно это читать, потому что, конечно, слитная речь — это безумно важная тема для английской речи. My affairs are in a mess. Mess. Уже пиццикато. My affairs are in a mess. Кстати, это и есть, My affairs are in a mess. Идем дальше. I need a new pair of shoes. Не pair of. Это не pair of. Это pair of shoes. I need a new pair of shoes. Надо тянуть. Pair of shoes. Pair of. Have you met the new mayor? Это слово, это просто произносится mayor. Есть интересный момент, что mayor — это... Я знаю это слово. Это не конь, а кобыл.
Кобыла. Спасибо. Кобыла. Аме это кобыла, и аме это мэр. Мэр города. И эти слова произносятся одинаково. Получается, they've got a new mayor. Это может быть у них появился новый мэр, или у них появилась новая кобыла. Вот интересный момент. Mayor. A new mayor. Mayor. Кто-то считает, что это одно и то же. The mayor is a mayor. Кстати, на русском кобыла это неприятный термин, как обзывка. А на английском мы так не обзываем. Может быть, и из-за этого было бы странно. Ладно, дальше. Как шутка, спасибо. Variables. Вы уже поняли, я думаю, что надо тянуть этот и недостаточно просто говорить Нет. Что еще происходит? У нас еще, конечно, согласные, которые произносятся в задней части рта. И еще, когда мы не произносим согласный звук перед гласным. Например, слово area. Опять же, русскоговорящие все говорят area. Просто говорят Но это не просто это area. They don't live in our area. Не in our area. In our area. Это не area. Это area. They don't live in our area. In our area. Тянем. In our area. In our area. They don't live in our area. Live in our area. Все слитно. Live in our area. Live in our. Посмотрите, как я произношу live. Я знаю, я миллион раз об этом уже говорил. Live. Но так как обычно люди начинают это делать, только когда я об этом говорю 50-й раз, я продолжаю. Live. Открываем рот, поднимаем кончик языка. Live. Мы не говорим live. Нет. Live. Мне кажется, в этом положении говорить live. Я не могу говорить live, если я открываю рот и поднимаю кончик языка. Так что делайте. Live. They don't live in our area. Our area. Medical care, I don't care. Care can be very expensive. Medical care can be very expensive. Very care. Love is in the air. Очень часто говорим про the air, воздух. The air. Это не просто air, обычно это как раз the air. И здесь хорошо слышно этот важный соединяющий the air. Когда мы произносим the перед гласными, мы еще ставим между ними. The air. Love is in the air. Love is in the air. Love is in the air. Все слышно. Love is in the air. И это не love is in the air. Вот тоже это русскоговорящие любят так делать. Love is in the air. Нет. Это потому, что вы хотите идти вниз в конце фразы. Так и есть на русском, и так тоже есть на английском. Но идти вниз в конце фразы нельзя перед ударным слогом. Можно только в середине. Love is in the air. Love is in the air. Air. I don't care what other people think. Здесь должно быть think. I don't care. Очень часто мы говорим I don't care. Мне все равно. I don't care. И здесь есть мой любимый унк. Don't care. Унк. Не don't, а don't care. Don't care. I don't care. Что еще? She's got long hair. Открываем рот. Не hair.
Не хочется это говорить, конечно. Hair. Опускаем язык, чтобы не получилось другое слово. Hair. She's got long hair. 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 Язык далеко не касается, небо не касается. Ничего. Hair. И звук делается здесь. She's got long hair. You should be more careful. Не careful. 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 Смычком. Careful. Тянем. Careful. И этот последний слог хрипом. Careful. 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 Что еще? Can you take me to the airport? Airport. 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 Ага. Существительное из двух существительных. Голосом. Port. Хрипом. Airport. 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 И вопрос. Интонация. Can you take me to the airport? Can you take me to the airport? Can you take me to the airport? Da 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 da. Da 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 da. Can you take me to the airport? Can you take me to the airport? Еще один вопрос. Are you listening carefully? Are you listening carefully? Are you listening carefully? Are you listening? Are you listening? Are you listening? Не listen, 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 listen. Что происходит? Смотрите, так же как лев. Listen, л. Не ли, л. Listening. Are you listening carefully? Это очень длинный звук здесь. Carefully. Carefully, carefully, carefully. Все. Перейдем на Звук необычный такой. Но есть достаточно простое правило, которое вам должен помочь. The sky was clear. Clear. В конце предложения обычно мы говорим не ну, например, clearly. Clearly, the sky was clear. Здесь мы можем сравнить. Здесь мы говорим clearly. И мы делаем длинный смычком. Это, в принципе, звук как live, lick, clear, но двойной. Clearly. Clear, 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 clearly, clearly. И мы используем этот звук, когда когда звук в середине предложения. А в конце предложения обычно мы делаем The sky was clear. 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 Так что можно, конечно, говорить clearly, можно clearly the sky was clear. И можно говорить clearly the sky was clear. Но обычно мы говорим в середине предложения и в конце предложения. Здесь у нас series. Это не в конце, поэтому series. Но это не series. Series. Возможно, вы знаете, в Гарри Поттере есть персонаж Sirius. И есть прилагательное serious. Serious is serious. В американском английском они одинаково произносятся. Serious is serious. А британский английский serious. Это serious. Это serious. Мы тянем serious. И мы делаем такой же звук, когда мы говорим series. It's my favorite TV series. Series. Не cities. Series. Есть еще такой момент, что serious обычно перед рэповыми гласными
мы делаем длинные согласные. Serious. Serious. А перед... Are you serious? Are you serious? Serious. А перед о, а, мы не делаем длинные согласные в начале. He's serious. He's serious. И вес ударения, все ударение, все ударения. Ударение, короче, на гласный звук, а не на согласный перед ударением. It was nearly dark. Nearly. Не просто nearly. Nearly dark. It was nearly dark. Nearly. Есть такое слово. Nearly. 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 Когда что-то willy-nilly, это по всем... что-то типа... это про движение. Волей-неволей. Волей-неволей. Да-да-да. Nearly. 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 Но здесь мы больше про произношение. Nearly. 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 Illy. 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 Это тройной. It was nearly dark. It was nearly dark. They sell raw materials. Это не просто materials. Materials. Надо тянуть. Больше, чем вы думаете. Raw materials. Materials. Don't be so serious. Serious. Надо тянуть этот звук. Serious. Well, it's an interesting theory. Можно говорить theory. It's an interesting theory. Theory тоже, но так как theory, так как это не конечный слог, больше подходит звук Theory. An interesting theory. You need to speak more clearly. Неконечный мы делаем Let's go to the theater. Да, можно говорить theater. Let's go to the theater. Но обычно мы говорим theater. Theater. They don't take me seriously. Ну, об этом уже говорили про serious. She was on the verge of tears. А вот здесь как раз конечный. Наконец-то, конечный. Значит, мы говорим не tears, а tears. Ия. Это, кстати, как ия. Такой друг. Ия. Это есть, ну, на русском же есть слова, которые заканчиваются ия. Например, Великобритания. Ну, это ия. Великобритания. Tears. Короче, это ия. Ия. Tears. И опять, конечный. My brother is an engineer. Ия. My brother is an engineer. Near. He studied engineering. Nearing. Но engineer. Потому что конечный. А что еще? He's an engineering student. Как раз неконечный. Давайте теперь мы произносим согласные на губах.
перед Really. I really need to go. Это, хоть не странно, такой же звук. Really. Really. Really, really, really. Интересно, мы говорим real. Мы никогда не говорим real. Например, вопрос. Is it really real? Действительно настоящий? Is it really real? Really, 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 real. Real. Ear. Is it really real? Is it really real? Really real. Really real. Это не really. Really. И не забудьте делать напряжение в губах. Really. Is it really real? Is it really real? Really. Is it real leather? Is it real leather? Здесь, хотя это не конечный, все равно всегда говорим real. Мы не говорим real leather. И то, что я говорил про и «ия», это именно когда есть буква R. Но когда есть буква L, это не так. Например, deal, это всегда будет deal. Real всегда будет real. Meal всегда будет meal. Мы не говорим meal times. Но really это исключение. Really у нас, хотя нету буквы R, все равно можно делать звук как будто это было really. Но это уже похоже на early, конечно. Это что-то совершенно другое. I have 10 years experience. Наконец-то слово years. 10 years experience. Получается year в середине фразы, years в конце фразы. We lived there for 10 years. 10 years. Но it happened 10 years ago. 10 years ago. Years ago, 10 years. Years ago, 10 years. 10 years. Year, years ago. Year, years ago. Произношение зависит от положения в предложении. They appear to have left. They appear to have left. They appear to have left. Appear to have left. Appear to have left. Appear to have left. I didn't realize. Realize. I didn't realize. Realize, кстати, как really. Realize. Мы тоже делаем Realize. I didn't realize. Realize. Можно говорить realize. I didn't realize. Realize. Но можно realize. I didn't realize. Realize. It was so late. After a long period. Это не period. Period. A long period. Мы тянем. Period of time. They got up and left. This could ruin my career. А здесь уже career, потому что конечный. Career. Кстати, Korea произносится как страна. Korea. Это тоже Korea. My worst fears were confirmed. My worst fears were confirmed. Здесь, мне кажется, можно и то, и другое, потому что это как первая часть предложения. My worst fears were confirmed. My worst fears were confirmed. Yes, my worst fears were confirmed. Но, скорее всего, для вас, чтобы было проще, пусть будет правило. Мы говорим «ия» в конце фразы, и мы говорим в середине. My worst fears were confirmed. Fears were confirmed. Fears were confirmed. Здесь можем сравнить, кстати. Fizz – это то, что у шампанского газ, который, это the fizz.
fizz, а fizz. Fizz, 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 пицциката, fizz, 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 смычком, fizz, fizz. Что еще? Experience this feeling before. I've never experienced, не просто experience. Да, это то, что говорят. Experience. Надо тянуть. Experienced this feeling before. Experienced. Electric vehicles. Это тоже звук Vehicles. Electric vehicle. Vehicle. И не забудьте, перед этим звуком у нас прикусываем нижнюю губу. Vehicle. Так же, как мы делаем, когда мы говорим visit. Visit vehicles. Visit vehicle. Visit vehicle. Разные звуки. Что еще есть? I spent 3 years there. Years there. Что еще? Can you hear me? Can you hear me? Hear. И есть, конечно, тоже слово come here. Конец фразы. Come here. Here it is. Конечный. Here. Неконечный. Here. Come here it is. Come here it is. Come here it is. Can you hear me? I can't hear. Can you hear me? I can't hear. Can you hear me? I can't hear. Вот поняли? Разные способы произносить этот звук. My ear hurts. My ear hurts. My ear hurts. My ear hurts. I've hurt my ear. My ear. В конце предложения. My ear hurts. I've hurt my ear. Ear. I think you're a hero. Это не просто hero. Hero. I think you're a hero. Тянем. You're a hero. You can be my hero, baby. Hero. I'm holding out for a hero till the end of the night. Hero. Я думаю, что еще много песен, конечно, про героев. She suffers from hearing loss. Здесь это не конечный. Hearing loss. Hearing. Вот. Теперь вы знаете, как произносятся эти звуки. И у меня еще есть одно задание. Именно про буквы E, A, R. Потому что это кошмар. Вот эти буквы, это просто кошмар. Потому что, как понять, как произносится E, A, R? Когда это может быть a bear. Но это может быть a fear. И это еще может быть the earth. Это может быть air, bear, ear, fear, earth. Кошмар. Можно было, кстати, еще. Очень странно, что глагол hear, первая форма hear, а вторая форма heard. Буквы не меняются, а произношение меняется. Hear, heard. Кошмар. Так что,
Здесь что у нас? У нас есть слово years. Years. Это I spent 3 years there. Years. Years. Здесь что у нас? Can you hear me? Ну, это только что было. Hear me. Hear me. Тоже Can you hear me? Hear. А здесь уже He's got a lot to learn. Это, конечно, не in. Здесь, кстати, это помогает. Когда есть н, всегда произносится in, learn. Я могу придумать только 3 слова. Learn, earn и yearn. Прям очень хотеть что-то. To yearn for something. Learn, earn, yearn. Перед н. They do important research. Это тоже research. Research. Urge. Early. Тоже early. А здесь уже appear. They appear to have left. Это может быть, кстати, тоже в помощь. Мне кажется, что если слово заканчивается EAR, это точно не будет Если заканчивается, это может быть и может быть А в этом случае это будет They appear to have left. They appear to have left. What was she wearing? А здесь уже wearing. What was she wearing? What was she wearing? Да, и что делать? To appear, to wear. To appear, to wear. To appear, to wear. Как это запомнить? Просто надо запомнить. Как-нибудь. Привыкать. I can't bear the noise. I can't bear it. I can't bear the noise. И здесь мой любимый can't bear the noise. Can't bear the noise. I can't bear it. Can't перед б. Когда мы произносим ц перед бпм, который на губах произносится, мы говорим не ц, а п. Can't bear. I can't bear the noise. It was nearly. Nearly. He picked up some earth. Уже earth. Это не earth. Это не earth. А earth. He picked up some earth. Some earth. You need to speak more clearly. Интересно, что здесь вот speak есть, который пишется через EA. Я посчитал 7 способов произносить буквосочетание EA. Так что это, наверное, самое ужасное буквосочетание в английском языке. Слова надо просто запомнить, как произносится. My worst fears were confirmed. Fears. И, скорее всего, вот теперь я понял, почему люди боятся слова beard. Beard. Как вы думаете, как обычно это слово произносится? Обычно, когда мы говорим про beard, это будет в конце предложения. He's got a nice beard. Beard. Именно ия мы говорим, потому что это конечный, обычно. There's a bird in his beard. Ха-ха-ха. Смешное предложение. Bird, beard. Чтобы beard было в середине предложения, your beard's dirty. Bad word. Your beard. Your beard is dirty. He's a bearded man. Только вот в этом случае я бы сказал bearded. Но даже здесь я бы сказал beard всегда. Beard.
Your beard is dirty. His beard is weird. Тоже хорошие слова. Beard, weird. Beard, weird. Эти слова лучше произносить через «й». Beard, weird. Beard, weird. Beard, weird. Beard, weird. Вот так. Есть вопрос про слово earrings. Так как здесь «ия» не конечный, мы говорим earrings. I love your earrings. 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 I love your earrings. I love your earrings. Earrings. Earring. Earring. I pierced my ears. I pierced my ears. I pierced my ears. Pierced my ears. Здесь вот это про пирсинг. Pierced. Pierced my ears. 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 А вот конечный будет ears. Так что earrings, ears. Earrings, ears. Earrings, ears. Есть разница. И вот все. Вот мы прошли все звуки английского языка. У нас осталось один урок. Это будет как итоговый. Я, если честно, еще не определился, про что я буду говорить, но это будет огромная тренировка какая-то. Но спасибо, что вы все-таки смотрели до конца. Вы молодцы. Надеюсь, вы еще повторяли все. Я надеюсь, что вам стало легче произносить эти звуки и понять, когда их надо произносить и как. И надеюсь, что вы еще посмотрите все-таки последний урок курса. Thank you very much. Да, получилось покороче, потому что эти не такие все-таки часто используемые звуки, достаточно мало слов есть именно с этими звуками. Так что мы побыстрее все-таки разобрались. Thanks for watching. See you next time for the last lesson. Whoa. All right. Bye-bye. Bye-bye.